ஹலோ இங்கிலீஷ் ஃபேன்ஸ், வெல்கம் பேக். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேஸ்க்கு இப்போ வந்திருக்கோம். ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் பியில் வந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே கொஸ்டின் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கொஸ்டின் ஃபார்ம்ஸில் நம்ம பி ஒர்க் கொஸ்டின் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். இங்கே ஒரே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தா, ப்ரெசன்ட் சிம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் we need to frame questions using only am, is, or. இந்த பி verb am is or தான் கான்ஜுகேட் ஆகி வரும். வாஸ் வேறு யூஸ் பண்ண மாட்டோம், ஏன்னா வாஸும் வேறும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் ஃபார்ம். ஓகே, இப்போ இந்த சென்டென்ஸை பார்ப்போம். ஐ ஆம் லேட். ஸோ ஐ ஆம் லேட், யூ ஆர் லேட், ஹீ இஸ் லேட். ஸோ லேட் அப்படின்றது தயவுசெய்து வந்து இது ஒரு வேர்ப்னு நினச்சிக்காதீங்க. லேட் இஸ் நாட் அ வேர்ப் ஹியர். ஸோ லேட்டாக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே. பட் இங்கே இட்ஸ் நாட் அ வேர்ப், இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அன் அட்ஜெக்டிவ். இது வந்து ஒரு அட்ஜெக்டிவ். நான் லேட்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ இங்கே ஐ ஆம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஆர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், எஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். சிங்குலருக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, வி கால் இட் அஸ் இன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்வர்ஷன் அப்படின்னா இப்போ ஐ ஆம் என்பது அப்படியே வந்து ஆம் ஐ வரும், ஆர் யூ என்பது யூஆர் என்பது ஆர் யூன்னு வரும், ஹீ இஸ் என்பது இஸ் ஹீன்னு வரும். இப்படி தான் வந்து க்ளோஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே நம்ம சொல்கிறதா இருந்தால் am I late, are you late, or is he late, is she late, or is it late, இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுவோம். ஸோ பி verb கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம். ஸோ பி ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட், இதுதான் க்ளோஸ்ட் ஃபார்ம் உடைய ரூல். நம்ம ஏற்கனவே இதை பற்றி கொஸ்டின்ஸில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம். இங்கே சும்மா ஓவர்வியூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூரல் ஃபார்ம்ஸில் எப்படி ஃப்ரேம் ஆகும்னா, ஆர் வி, ஆர் யூ, ஆர் தே. ப்ளூரல் ஃபார்மில் எல்லாமே காமனாக ஆர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ ஆர் வி லேட், ஆர் யூ லேட், ஆர் தே லேட் என்பது. ஸோ இது வந்து சிங்குலர் குறிப்பிடும், திஸ் இஸ் ப்ளூரல். ஓகே, ஸோ இஃப் அட் ஆல் வி ஹாவ் டு கோ வித் இந்த பி verb வந்து இன்னும் நம்ம ஃபெமிலியர் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராக்டிஸ் எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக தேவை. அதனால இங்கே ஒரு ப்ராக்டிஸ் எக்ஸசைஸ் செக்ஷன் நான் வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் எக்ஸசைஸ் செக்ஷன் வந்து நீங்கள் என்னோட ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இமேஜின் தட் யூ நீட் டு ஃப்ரேம் ஆர் யூ நீட் டு ஃபில் இன் த பிளாங்க் வித் அ பி verb. ஒரு பி verb போட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா, அதாவது இந்த பி verb வந்து ப்ரெசன்ட் சிம்பிளில் தான் ஃபில் பண்ணணும், பாஸ்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ பி verb ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா என்னென்ன, ஆம், இஸ் அண்ட் ஆர். இது மூணுமே நீங்கள் எப்படி வந்து ஃபில் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது தான் இங்கே பாயிண்ட்டு. ஸோ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டேஷ் எ டான்சர் இன் தி ஸ்கூல். இப்போ இங்கே என்ன வரும் அப்படின்றது நீங்கள் சொல்லணும். ஸோ இங்கே நீங்கள் எங்கேயாச்சும் தேவைப்படாத நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அப்புறம் நான் கண்டிப்பாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்பேன். இங்கே ஆம் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இங்கே நான் கண்ட்ராக்டட் ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணால் அப்போஸ்ட்ரஃபி போட்டு எம் போடலாம். ஸோ இது ரெண்டுமே, இது ரெண்டுல எது எனக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரைட் ஆன்சர் இஸ் எம். இப்போ இதோட நெகட்டிவ் சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணணும், அப்புறம் கொஸ்டினையும் ஃப்ரேம் பண்ணணும். இப்போ நெகட்டிவ் சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படின்னா இதே அப்படியே ஐயை வந்து என்ன, ஸோ ஐ ஆம் நாட் அ டான்சர் இன் தி ஸ்கூல் சொல்லுவேன். இதுதான் வந்து நான் இதோட நெகட்டிவ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ ஐ ஆம் என்பது நான் ஷார்ட் அண்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ எம் நாட் அ டான்சர் இன் திஸ் ஸ்கூல். ஓகே, இப்போ நான் இது வந்து கொஸ்டினை ஃப்ரேம் பண்ணணும். பி verb கொஸ்டின், இது வந்து எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் இது. ஸோ அப்படி பி verb கொஸ்டினா இங்கே என்ன ஃப்ரேம் பண்ணுவேன், இது ஆன்சர் வந்து இங்கே என்ன வந்திருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தி ஆன்சர் இஸ் ஆம். ஸோ ஆம் ஐ அ டான்சர் இன் திஸ் ஸ்கூல். ஓகே, ஸோ இதோட ஓப்பன் கொஸ்டின் கேட்குறதா இருந்தால் எப்படி கேட்பீங்க, வாட் ஆர் யூ அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் இல்லையா. ஸோ வாட் ஆர் யூ என்பது நம்ம ஏற்கனவே கொஸ்டின் செக்ஷனில் பார்த்துருக்கோம். வாட் ஆர் யூ என்பது நீங்கள் என்ன ப்ரொஃபஷன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்பது கேட்கறதுக்கு நம்ம வாட் ஆர் யூ யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வாட் ஆர் யூ இன் தி ஸ்கூல், ஸோ வாட் ஆர் யூ அப்படின்னு கூட நம்ம கொஸ்டினை வச்சு ஃப்ரேம் பண்ணலாம். இங்கே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இங்கே பி தான் வேர்பா வந்திருக்கு, வேற எதுவுமே வேர்பா வரல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஹீ டேஷ் அட் ஹோம் நவ். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன ஆன்சர் வரும் என்பதை நீங்கள்
கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க நம்புறேன். ஸோ இங்கே நான் he is அப்படின்னு போடுவேன். ஒன்று கண்ட்ராக்டட் ஃபார்ம்ஸில் போடுவேன், இல்லை இப்படி போடுவேன். ஸோ he is at home now. ஓகே, ஸோ he is at home now. ஓகே, ஸோ நெகட்டிவ் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா he isn't at home now அப்படின்னு சொல்லுவேன். இல்லைன்னா he is not அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ he is not at home now. இது ரெண்டுமே நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ that's the answer. Okay, so இங்கே நான் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா what will be my answer? So it will be like is he at home now? So the answer வந்து is he at home now? இதுதான் இதோடைய ஆன்சர். ஸோ இப்போ நம்ம ஓப்பன் கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படின்னு எப்படி கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணுவீங்க? அவர் வந்து எங்கே இருக்காரு கேட்கறதுக்கு எப்படி கேட்பீங்க? ஸோ எங்கே அப்படின்னா the question word that we can use is where. So where is he now? அவர் இப்போ எங்கே இருக்காரு அப்படின்ட்டு நான் கொஸ்டின் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம். Okay, so let's move on to the next question. So it dash 3:30 by my watch. So இப்போ it is singular. So நான் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? I have to use the be verb is. So ஒன்று நான் ஓப்பன் நார்மல் ஃபார்மில் is போடலாம், இல்லைனா apostrophe போட்டு s போடலாம். ஸோ it is 3:30 by my watch. நான் இப்படி தான் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுவேன். ஸோ it's 3:30 by my watch அப்படின்னு ஃப்ரேம் பண்ணுவேன். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஃபார்மில் சொல்கிறதா இருந்தால் எப்படி சொல்லுவேன்? It is not 3:30 by my watch. It's not 3:30 by my watch, or it isn't 3:30 by my watch. Okay, so that's the right answer. இப்போ நீங்கள் இதுக்கு ஃப்ரேம் பண்ணணும். இதோடைய ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? நீங்கள் தேவைப்படும் போது இந்த வீடியோவில் எங்கே வேணாலும் பாஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் யூஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஆன்சர். பாஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வெயிட் பண்ணுங்கள், நீங்கள் இதான் ஆன்சர் வரும் என்பதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் யூ ஹேவ் அண்டர்ஸ்டுட் இட். நீங்கள் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கீங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. ஓகே, தி ஆன்சர் ஹியர் இஸ் தட் இஸ். ஸோ இஸ் இட் 3:30 by my watch? ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இதை ஓப்பன் கொஸ்டினாக கேட்குறத எப்படி கேட்பேன் அப்படின்னா வாட்ஸ் த டைம் அப்படின்னு கேட்பேன். வாட் இஸ் த டைம் பை அ வாட்ச்னு கேட்பேன், இல்லை வாட்ஸ் டைம் அப்படின்னு நார்மலாக கேட்பேன். ஸோ இங்கே பி தான் இங்கே வேர்பாக வந்திருக்கு. Let's move on to the next question. We dash both are at college. So we stands for plural. So the answer should be ஒன்று apostrophe போட்டு or e வரும், அப்படி இல்லைன்னா a or e வரும். So we are both at college. Okay, இங்கே or வராது. It's an error here. So we are both at college. That's how it is. Okay, so we are both at college அப்படி தான் வரும். Okay, இப்போ இதில் நெகட்டிவ் ஃபார்ம் ஃப்ரேம் பண்ணணும். ஸோ இந்த நெகட்டிவ் ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தா we aren't both at college. So that's how this is. Okay, so we aren't both at college. Okay, so next question. So are we both at college? So are we both at college? That's how it is structured. ஸோ இதோடைய வந்து ஓப்பன் கொஸ்டின் நான் கேட்கணும் அப்படின்னா வேர் ஆர் வி அப்படின்னு கேட்கலாம், இல்லை வேர் ஆர் வி போத் அப்படின்னு கேட்கலாம். இட்ஸ் டோட்டலி அப் டு மீ. ஸோ ஓப்பன் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிக்கலாம். பட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் these all are be verb present simple questions, right? Okay, next, this is very interesting, very easy question இது. ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. The answer is is. So நான் apostrophe போட்டு நான் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? I can also use this like is. Right. Next is the negative form. Is she fine? The negative form is she fine? Okay, so oh sorry, this is not a negative form, this is a question form. நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். So it's is she fine? Extremely sorry guys. So talking about negative, it is she isn't fine, or I can also say she is not fine. So however it is. Okay, so last question. There வந்திருக்கு. So it's interesting. So இப்போ தேருக்கு நான்
என்ன யூஸ் பண்ணுவேன்? நான் கண்டிப்பா am யூஸ் பண்ண மாட்டேன், ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஒண்ணு நான் is யூஸ் பண்ணணும், அப்படி இல்லைன்னா are யூஸ் பண்ணணும். இங்க what should I use? Any guess? So இப்போ there வச்சு நம்ம frame பண்ணும்போது what we need to do is we need to check what is the subject. This is plural, so I'll use there are many questions. There are many questions in சொல்லுவேன். That's the right answer. So the negative form வந்து there aren't many questions. Okay, so இங்க சின்ன ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு. whenever you say aren't அப்படின்ட்டு or not அப்படின்னு சொன்னா யூஸ்வலி நம்ம any கூட சொல்லுவோம். there aren't any questions அப்படின்னு ஃப்ரேம் பண்ணுறது ரைட்டாக இருக்கும். there aren't many questions சொல்லலாம், இல்லை there aren't any questions சொல்லலாம். ரெண்டுமே we can use it, but both gives different meaning. இது வந்து ப்ரோனவுன்ஸ் அப்படின்ற சாப்டரில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். So there aren't any, there aren't many, like many and any ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. It also comes under the topic called quantifiers அப்படின்றது. But let's stick with it as of now. So questions அப்படின்னு சொல்ல போனால் ப்ளூரலாக இருக்குது, so we're using are, and the negative form there aren't many. So here the answer is are, because that's a be verb that we have used. So உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் how to frame sentence, how to frame a negative, and how to frame a question forms in closed question as well as open question using be verb. Okay, let's look into some more examples of open questions which we have already looked into. For example, I am a dancer அப்படின்னு ஒரு question இருக்குது. இங்கே what am I அப்படின்னு கூட கேட்டுக்கலாம், இல்லை what are you அப்படின்னு கேட்கலாம். எனக்கு நான் கேட்டுக்கிறேன்னா I'll say am I. If I'm asking to someone else, I'll say what are you. Similarly, where is he அப்படின்னு நம்ம ஒரு question நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். Next, what's the time by a watch. Okay, so இந்த questions எல்லாமே நம்ம open questionல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். Okay, so next is where are you both now. நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கறது. So how is she? How is she? She is fine. அந்த ஆன்சர் இருந்தது how is she. Next, how many questions are there? எத்தனை questions இருக்கு அப்படின்னு நம்ம open questionsல வந்து நம்ம பார்த்தோம். Fine. So let's look into some more examples of present simple be. Again, reiterating it, be இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் verb வரும். We have already looked into many sentences. So be தான் இங்க verb வந்திருக்கும், வேற எதுவுமே verb வந்திருக்காது. So let's look into these sentences. Are you at the bus stand? No, I'm still at home. So are you at the bus stand, right? So no, I am still at home. Next, am I allowed to eat here? Sure, you can. Am I allowed to eat here? Okay, so am I allowed to eat here? Inga we have a verb. We have a verb basically. So inga வந்து நம்ம verb வச்சிருக்கோம் இங்க. This is actually a passive voice question. Again, to eat here அப்படின்ட்டு கூட இருக்கு. So let's just avoid this question as of now because we haven't covered this passive verb question which நம்ம பார்க்கல. This is a passive voice question. So I'm just removing this. இது வந்து நான் இப்போதைக்கு இதை ரிவ்யூ பண்ண போகிறது கிடையாது. Okay, so because we are looking only into present simple be வச்சு நான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். So அதனால வந்து I'm not going to teach this. Remember, this is a passive voice. இது நீங்கள் passive voice பார்க்கும்போது இந்த question நோட் பண்ணிட்டு அதை கிளாரிஃபை பண்ணால் உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். Okay, so is it dark outside? Yeah, it is really dark out. So is it dark outside? Next, are they in Chennai or in Mumbai? சென்னையில் இருக்காங்களா, மும்பையில் இருக்காங்களா? My parents are in Chennai. What's your favorite car? What's your favorite car? My favorite car is Mercedes. My favorite car is Mercedes. Where are you from? Where are you from? I'm from the US. I'm from the US. So இங்க am யூஸ் பண்ணிருக்கேன், இங்க are you யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Who is in that car? Who is in that car? My brother is in that car. So இங்க is தான் இங்க be verb. Again, same here. Why are they upset? Why are they upset? They're upset because they have missed the bus. They are upset. They are upset because the reason. So I'm using a verb here. But
இதை நம்ம பார்க்குறோம். why are they upset? So, they are upset. இங்கே இதோட முடியுது. What's the date? It is Friday the 13th. It is Friday the 13th. So that's all about present simple B. So we have understood present simple B எங்க யூஸ் பண்ணோம், present simple B ல வந்து எப்படி கான்ஜுகேட் ஆகும், we use am, is, or எதுக்கு am யூஸ் பண்ணோம், எதுக்கு is யூஸ் பண்ணோம், எதுக்கு or யூஸ் பண்ணணும் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ எப்படி நம்ம நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணோம், எப்படி கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதும் இந்த present simple B ல பார்த்துருப்போம். Okay, that's it for this topic on present simple.